Hello students, welcome to physics class. In previous lecture we are talking about the vector addition. In that vector addition we discussed general rules about the adding of vectors. If we want to add the two vectors, they are not an ordinary addition. We have to follow the different rules we are following. In that part we are discussing. In that part, first of all we discussed general rules for vector addition. Okay, what are the general rules? While adding the two vectors, the first vector head is connected with the tail of the second vector. Second vector head is connected to the tail of the third vector. Like this you go on, connect it. Final resultant is always the tail of the first vector to the head of the last vector. That is the resultant. This part we completed. Today we are going to understand the one more new concept, that is a triangular law for vector addition. Okay, this is also a vector addition part only, but in that part we are going to study the one very important law, that is a triangle law for vector addition. Triangle law for vector addition. What is that? Vector addition. See, what is this? Triangle law of vector addition means if any two vectors are represented by the two sides of the triangle. Once again I will repeat, just listen carefully. Any two vectors represented by two sides of the triangle, then the resultant is represented by the third side of the triangle in opposite direction. How it is? We will see. Any two vectors, statement any two vectors represented in magnitude and direction, or represented in magnitude and direction by any two vectors represented in magnitude and direction by two sides of triangle. Then the third side, then the resultant is given by third side of the triangle. In opposite direction. See, this is a very important law, as I said already. See what it indicates, what it tells us. Any two vectors represented by the two sides of the triangle in magnitude and directions. What it is? Any two vectors. Take one vector A, another vector B. I following the same technique. Head of the first tail is connected with the tail of the second vector. Okay, this is A also one vector, B also one vector. These two
vectors represents by the two sides of the triangle, then third side indicates third side. Here one triangle is formed, two sides A and B. These are the two sides. These two sides indicates the two vectors, and then third side indicates the resultant R. Third side indicates the resultant R. This is the third side. Remember, this is the first side and this is the second one. These two sides of this triangle indicates two vectors, then third side indicates the resultant. That resultant value is A plus B. That resultant value is A plus B. This is the meaning of this total statement. It means what it is. Feel what it is. See, I'll give a small example to this one. Here A is one vector and one more vector B is like this, one vector like this and one more vector like this, then resultant vector is like this. But actually what it is, see, vector means it is a physical quantity. There are different types of physical quantities are there. Out of that, some are vector, some are scalar. To which quantity we are calling a vector? If the any physical quantity which has both magnitude as well as direction, such quantities are called as vectors. For example, force is one vector, velocity or one more vector. See, if first I consider, for example purpose, I consider force. No need to consider always force only. You can consider any other vectors also, but I consider force. See, this is a force vector. If this pen indicates the force vector, andre enre force vector andre eno, force na ee direction act akkitandre adana henge identify ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು arrow mark ಇಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಎರೋ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇದೊಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, F1 ಇದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಕೈತಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, one vector is like this, F1, one force is acting like this, means it is pushing, that object is pushed with the F1 force in this way. The same time one more force F2 is pulling in this way. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದೇ ಟೈಮ್ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಎಳಿತೈತಿ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ. Then where it has to move, this object where it has to move, it will move in this way. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಹಿಂಗೆ, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ one object, if it is object, one force is pushing like this, but same time one more force is pulling like this. one force ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೈತೆ, one force ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ? ಪುಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ how it will move? finally it will move in this way, not in this way and not in straight way. It will take one more direction. Why it is like that? That is according to this law. The one vector is acting in this way, one more vector is acting in this way, therefore resultant is third side. This is called the triangle law of vector addition. Remember, next one more law is there, that is the parallelogram law. See, what is a parallelogram law? That is the second law for the vector addition. Parallelogram law for vector addition.
any two vectors represented in magnitude and direction by two adjacent sides. By two adjacent, this is a very important word in this one, adjacent. Adjacent sides of any two vectors represented in magnitude and direction by two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant is given by diagonal of, then resultant is given by the diagonal of parallelogram. Passing through the same point. Passing through same point. See how it is. This was very interesting. If one vector is there, what it is, the total meaning of this statement is, here I use the word parallelogram. Parallelogram means, as we know, samantara chaturbuja. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ? ಹಿಂಗಿರ್ತೈತೆ ರೀ, ABCD ಈಸ್ ದ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ AB ಎಷ್ಟೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟ CD ಇದೆ, AD ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಷ್ಟ CB ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಥರದ ಅದೇ ಲಾನ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಬಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ. Here I am not using the general rule. Remember, first vector head is connected with the tail. We are not using. If two vectors acting at the same point, it means actually it is we are not violating the general rule. We are following that one. But small change. What I did, instead of considering here the B vector ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೇ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ. ಓಕೆ, ಇದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನೌ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದೆನ್ resultant vector of these two is where it is, the resultant of these two vectors acting along the diagonal. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್. A. If two vectors, if A is one vector, B is one vector, both are acting at the same point, then resultant is acting along the diagonal of this parallelogram. ಈ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಹೇಗಾಗ್ತಿತ್ತು ರೀ ನೋಡಿರಿ, ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಎ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಬಿ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. Here resultant is along the diagonal, but that diagonal should be passed through this point only. That is a very important point. Diagonal hingu ತೆಗಿಬೋದಲ್ಲ ನೀವು, that is not allowed. That diagonal which is representing the resultant is always passed through the same point where A and B both meet or both acting. A ಮತ್ತು B ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೂನ ನಮಗೇನಾಗಬೇಕು,
ಆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೇಮ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇರೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಐತಿ F1 F2 ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ F1 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ. F1 ಆ್ಯಂಡ್ F2 ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಎಳಿತಿರ್ತಾವೆ. One force is pulling this object in this way. The same object is pulled by the one more force F2 in other way. Both are having it makes some angle theta. These two forces are between the angle theta. And remember, the resultant of this force is along this direction. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ದ ಫೇರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಮಿಡ್. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ರೀ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿರಿ, ಯಾವುದೊಂದು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ A B ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. F1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ, F2 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ. ಇವೆರಡದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ expression for the concurrent vectors. What is concurrent vectors? Or ಇಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಒಳಗೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ? ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಐತಿ? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. Concur. In parallelogram law, we know that one vector is acting in this way, other vector is represented by the other adjacent side of the parallelogram. Then resultant is given by the diagonal R. What is the R value? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ R value? Formula, is there any formula? Triangle ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? R is equal to A plus B. Finish. That is a very simple formula. That's right. But what is the value of this one? That we will derive now. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಎನಿ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. See, consider one vector, A vector is represented by the here. A vector is represented by A vector is here, B vector is in this way. This is called A, this is called D. See, this dotted line makes the parallelogram complete. I draw the parallelogram law with this dotted line. Actually, two vectors A and B are acting in this way at a single point. See, this is a B point.
this small b vector and a vector both are represented by the two adjacent side of the parallelogram. Parallelogram the ಎರಡು adjacent side ಗೆ act ಆಕಾವ. Okay. Then resultant should be always along the diagonal which is passing through the same point. According to our definition, the diagonal through ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ resultant pass ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದು resultant act ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? The angle between these two vectors is given by theta and this one is alpha. Remember, the angle between two vectors is theta, the angle between the a vector and resultant is alpha. The angle between the a vector and resultant is alpha, angle between the vector b and vector a is theta. Then for derivation purpose I draw the one triangle, right angle triangle, this one. This is called A B C D E. Take it as E. ಇದು ನಾನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು for my derivation purpose. Actually it is not there, but for my derivation purpose I will. If this is the angle between this b and vector a vector and b vector is theta, then this angle should be theta. ಇದು ಕೂಡ theta ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. Okay, if this is theta, remember this is 90 degree, this is 90 degree. Here DCE is a one right angle triangle and ACE is a one more right angle triangle. And one more thing we should remember, this BC and AD are equal, AB and CD are equal, AB and CD are equal, and BC and AD are equal. Whatever this diagram indicates, everything I explained. See, A vector and B vector both are represented by two adjacent side. Then resultant is given by the diagonal. That diagonal must pass through the same point. The angle between the vector A and vector B is theta degree. The angle between the vector A and resultant is alpha degree. Then if I make this, if I draw the one right angle, if I draw the one perpendicular line CE to the vector A ಗೆ ಒಂದು perpendicular line ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು CE ಆಗಿರ್ತದೆ. Okay, then if it is perpendicular line means it makes the angle 90 degree. Angle between the A and B should be theta. If it is theta, angle between the A and B is, if it is theta, then this one is, this must also theta value. This must also have a theta value. Okay. A B C D is parallelogram. ನಾ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಎ ಡಿ ಅಷ್ಟೈತಿ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಿ ಸಿ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಎ ಡಿ ಅಷ್ಟೈತಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ? ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಎ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ, ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. Then angle between BAD, angle BAD is equal to CDE. Angle CDE is equal to theta. Angle BAD is equal to CDE is equal to theta. And ACD angle DAC, okay. Angle BAD, BAD, yes, correct. Okay. Consider triangle AEC. Consider right angle triangle
right angle triangle, that is a AEC triangle, AEC. This is one right angle triangle. Therefore apply the Pythagoras theorem. AC square is equal to AE square plus CE square. AC square is equal to AE square plus CE square according to Pythagoras theorem. ACE triangle ತಗೊಂಡಿನಿ. AEC triangle. AEC means AC square is equal to AE square plus CE square. What is the AE? AE can also written like AC square is equal to AE ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾನು ನೋಡ್ರಿ. AE ನ AD plus DE ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? AD plus DE whole square plus CE square ಹಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ಬರಿ. AD ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, AE ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, AD plus DE. What is the AD? We can expand it according to A plus B formula. A plus B whole square formula. It is in the form of A plus B whole square. Therefore AD square plus DE square plus 2AD into DE plus CE square. ಏನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೀನಿ. A plus B ಫಾರ್ಮ್. A ಜಾಗದಾಗ AD ಅದ, B ಜಾಗದಾಗ ED ಅದ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಿಯರ್ AD ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. AD ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A ಐತೆ, ಮುಂದೆ DE ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ CE? ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Put this AD value. What is the AD value? AD means A. Therefore A square. Actually vector form is there, but leave it as it is right now. For my writing convenience, I not mention the vector symbol, arrow mark, but actually it is there. A square, because AD is equal to A square. What about this DE? We don't know. Leave it. DE square as it is. 2AD. AD is A into DE plus CE square. This is called AC. What is the AC? AC means R square. Therefore it is called R square. AC means R, resultant. Therefore R square. Here we don't know DE and CE. We have to find out it. To find out the DE and CE, I consider this. Will take it as question 1 and consider triangle DCE. Triangle DEC. This is one triangle, right angle triangle. Apply the Pythagoras theorem. DEC right angle triangle ಹೌದಾ? ಇದು 90 degree ಇರ್ತದೆ. Therefore DEC is a right angle triangle. Therefore apply the Pythagoras theorem. CD square is equal to DE square plus EC square. CE square plus DE square. That's fine. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನ್ರಿ DE square CD square minus CE square. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Next one more thing. In the same triangle sin theta is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ DEC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ sin theta is equal to DEC sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. Opposite side ಅಂದ್ರೆ CE divided by CD. CE divided by CD. Therefore EC square EC is equal to CD sin theta. Equation number 3. Next ನೋಡ್ರಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್, ಡಿ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಡಿ, ಡಿ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಡಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿ ಇ is equal to ಸಿ ಡಿ cos theta. It is the fourth equation. D is equal to 4. Next, now we got the DE and EC value. What we required in equation number 1? We required to get the R square. What we required here? DE we don't know and EC also we don't know. CE also we don't know. Now we calculated both 3 and 4. Put 3 and 4 in 1. 3 ಮತ್ತು 4 ಒಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ರಂತ. R square is equal to A square plus DE. What is the DE? CD cos theta plus one minute. See, put 3 and 4 in 1. 4 is here, 3 is here. These two we have to put in a 1. Fine. R square is equal to A square as it is, right, plus DE square. What is that? CD square into cos square theta. Actually it is a DE square is there. What is DE square? DE square, DE is equal to CD cos theta. We have to make it square to put it here. Therefore CD square into cos square theta plus 2AD 2A into DE. What is DE? CD cos theta. CD cos theta. CD cos theta. Okay, plus CE square. What is the CE square? Here. CD square sin square theta. CD square sin square theta. Fine. In this equation, see what I did, just I put the 3 and 4 equation in one. First equation olaga 3 and 4 ತುಂಬಿ. Fine. Okay, here if you compare this one, CD square and CD square common, no? Therefore you keep that